celebrities and popular people, what would it be today? There's nothing wrong with anybody. Like I always say, you need to feel like a relationship and being with somebody is about how that person makes you feel when they're with you. Love is a very thing. As you know, and celebrate because honestly, like I always want to refer this to, if this individual was to be the shepherd, it should have been different because that's what she wanted. Okay. Ina was an inconvenient, and she used me in the process, but it didn't work out the way it's supposed to be because I wasn't the bad person. If I was the bad person, I would have just said, "Go or follow me." But my first move was to pay $9,000 per week, thinking it was a relationship with them now, right? So I would never discourage anybody to follow how their heart feels. It's okay to be in love, but one thing that I can always say to them, how right is to move from some all day and don't fall in the same category. In India, I think I really think in India I should have deduced the whole situation actually wasn't that good. Yeah, I think so. And another thing, people were running vachiti, oh, iwo wakanga wapinda uchida kurevenge because you knew kuti how kuti makakonektana sei kuamerica nditi saka wakanga uchida kurevenge kuna feli wachona zvaakanga akuitira because there are certain things zvinonzi zvakaitika ikoko and obviously you were not happy and all that anditi zvakaitika it was nothing to do with the relationship. Okay. It was something that's what we don't understand, or people they don't understand. And then mazodaro izvozvo people vari kutika anditi wakapinda iwo uchida kurevenge anditi but wakabata joka rako akana chijoka chake cheku no, mami, let me call it that. And not kupinda to revenge anything. I wasn't revenging anything. Okay. All right. Yeah, that's what I'm saying. Kuti unozviona comments kuti people are Tinashe angapinda achida kutorevenge because as a Zimbabwean man ungadaro here like zvakaona zvichiitika and then oagiria kunoita wedding yamakaita uko anditi. And then after that after that makuzonochata and all that, so maititi vakanga vaine joka maese mamakabata majoka but Tinashe nobva atangirwa kukanda joka rake. Well, what happened? Yeah, thanks so much, love. Let me go and do what I have to do. Are you working today? Guys, how are you? I've been on the phone since morning listening to Tinashe Maposa giving his side of the story. And thank goodness, pandapinda palife yalavo. Vanga vachimbotaura zvekujoka vachimbotaura zvekujoka. And I kept prompting kuti Tinashe, we need to hear your side of the story. No one is judging you, but we need to understand. Give us an interview. Isiri kuti zvoni Tete Mildred in it. We know kuti Tete Mildred was there, but we want a story yemurume nemukadzi. Kuti muri tuiwe semurume nemukadzi, how did it go down? I kept writing him as a message andanyora kana 100 nemibvunzo. Tinashe atombotanga achiti, I'm not going to be answering. But you know, when you want to get answers from someone, you don't attack. I think this is what Zimbabwean people need to understand. When you want to get answers from someone, don't attack them. Ask politely. Uno poto chinyengerera until someone started opening up. It started off like a joke. The whole life, I think, Yaita, how many hours now?
4 hours. It's yangotanga se joke. And I was there when it started. I kept saying, Tinashe, we need to just hear your side of the story. At least share the side of your story so that isusu we get to understand you as a person. We do understand you needed your time. So, unfortunately, a lot of bad things happened. Tinashe ataura his side of the story. And it is what it is, because his side of his story, I feel also, as much as he's narrating things that were happening, people are asking him questions. I would rather inini hangu, without him being asked my questions, give him a platform where he can just explain himself. Not kuti ari kulidwa nema questions anenge achiitwa nevanhu. But the more people are asking questions, the more we are getting to understand. I keep telling Kate's family kuti understanding both sides of the story is the greatest maturity we can get as my human beings. I'll download. I am definitely going to download. Tinashe is evil, he has to pay Chete. Hanzi Tinashe is evil, he has to pay. I personally feel kuti he is not evil. Kana wakambopinda mu relationship, you understand kuti it takes two to tango. A relationship is formed with two people. When a relationship fails, you don't blame one people. It's two people that have failed. It is two people that have failed. Zvakafanana tiri, there are people tinosapota Feli, and there are people that will support Tinashe. But we need to understand kuti every relationship inoitwa nevanhu two. Panokanganisika relationship, vanhu two ivavo vanenge vasachanzwisisani. Andi muri kuzvinzwisisa? That's a relationship. How do relationship break down? Two people vari involved vanenge vasisina mutual understanding. And when you lack mutual understanding, you won't go anywhere. And it's not about one person listening to the other person. It has to be a neutral ground because you are two different people coming from two different backgrounds. Tinashe ataura from the time I've heard him speaking. Tinashe ataura akatishoni. I met someone. It was also a surprise kwandiri because andinambovhira ndambodanana nemunhu ari celebrity. It was my first time to do this. He was not aware kuti life yemu celebrity inoita sei, what is involved in dating a celebrity. Zvema red carpet, zvema party, fame. Anga asina. He is just another Zimbabwean guy. Akabetserwa ndobva aenda kuAmerica. Ndobva anotanga kushanda muK. This is where we need to understand kuti this is where Tinashe is coming from. I don't even know kuti before he went to America, what was he doing? But we need to understand he was just another ordinary Zimbabwean guy. Akabva kuZimbabwe ndobva aenda kuAmerica. KuAmerica kwacho he is not doing any job rinoshamisira. Munhu ari kuita a 6 hours, 12 hours job. Achihora mari yake. I always tell people kuti kana uri mushandi, if you tell yourself and you get comfortable in saying, I am going to work and waiting for someone to pay you, you will never, ever, ever, ever be rich. Musanyeperwe nemaboyfriends enyu kana nemagirlfriends enyu kuti inini am rich. Munhu akamirira salary. Because Tinashe was just an ordinary man. Akazhendera kuAmerica. Mwari allowed him to be there. He met a celebrity. He had no idea kuti fame zvofamba sei. It was a new experience. And he went in it. Did he have genuine love for Felicitas? He said yes. Ndaimuda Feli. I stood up na Feli.
even before him, cat family, snake family, and whatsoever got involved. Tinashe stood na Feli. Sorry, guys. Nyaya dzacho dzoto dzinogachidza idzi. Tinashe says he stood up when Feli got dumped to America. He stood up for my Titi. I think it was the fascination. He was fascinated, guys. Ndiudzeiwa kuti inini izvezvi so ndikasangana naThe Rock hanti ndinotopengereka. It comes with the fame. It comes with the fame. So we need to understand kuti Tinashe paakasangana naFeli, he was fascinated. Yanga iri infatuation, that excitement yekuti ndikutomboda I want to say the word. I want to really say the word. Toda kumboshira mukadzi uyu mucelebrity. Tigoonekwa kuti ndini ndiri kushira mucelebrity. He was excited about it. Even to say, I want to feel kuti zvinofamba sei kuti unodanana nemunhu ari kutaurwa nenyika yese. He was in that space. So he said Feli asked him, vari kuAmerica, kuti let's get married. They consulted Tete Mildred. Apparently or unfortunately, we want or we don't want. Tete Mildred is part of Feli's life. Atimbo deleted that chapter. Second family, we need to understand kuti Tete, whatever history ya Feli we are going to be talking about, Tete is there. So after vataurirana na Tete, Tinashe went ahead akanoroora Feli vari kuAmerica. Tikafara tese. Tinashe pupura kati, before social media, before even coming to Zimbabwe, he was prepared kuti mukadzi uyu ndakumuda. Kumuda kwandakuita Feli. I will take Feli and the children. Don't process a paperwork. Ouya kuAmerica. Hanzi muri kuzvinzwisisa. Hapana rudo runodarika sei ipapo, guys. But another thing that you need to understand, Feli was a celebrity in Zimbabwe, not a celebrity in America. So Feli aizviziva kuti bhesi rangu inini rekurira riri kuZimbabwe, not kuAmerica. The only place Feli was going to be felt kuZimbabwe, not kuAmerica. Even if Tinashe akati kuna Feli, handei ndokugadzirira visa rako ndoroorana newe ouya nevana, which was eventually going to happen because Tinashe angatovhuma akatoenda naFeli kucourt kuAmerica kanochata. Muchato wavo nanhasi Tinashe maititi vanonzi Mrs. Maposa in the state of United States of America. Muchato wavo uchiri registered. Muri kuzvinzwisisawo. So Tinashe was prepared to take Feli nevana vake kuenda kuAmerica. Guys, I want to give you an example because inini ndinowacha different people, not only my celebrity ekuZimbabwe. Do you know kuti Munya, there's a guy anonzi Munya muZimbabwe nane mari, akatora Kanyembeu wemuno muSouth Africa. Akamuti Kanyembeu, uri kurira iwewe muno muSouth Africa, but ndokwanisa kukuririsa hende kuDubai. Do you know kuti Kanyembeu akangoita saFeli kuramba kuti kana ndikaenda kuDubai ndinonoita a nobody. Inini kwandinorira kuAfrica kwedu kuSouth Africa. So women vari in the industry vanenge vasina vision. Lack of management. Dai vanhu vakaita management vari right. I pray kuti when Feli comes back,
anoita management yake iri right. I pray also kuti Tinashe kuri kuti zvoni Cat family ndatinamate kuti Tinashe akwanise kuregerera maititi vari 2 vakadaro vakwanise kuzoyanana vari 2 because muchato wavo uchiri wakamira. Chapter iri kutevera kuri kuti maititi vabuda mujeri. Tinashe akavaregerera. Tinashe ataura nhasi musi wa3 August akati I was prepared to help Felicitas kuti auye kuAmerica. Ini chokwadi saPenelope the African princess. I would rather have maititi naTinashe vodzokerana votaurirana because vachiri mukadzi waTinashe. As far as kuAmerica is concerned, maititi vachiri mukadzi waTinashe. Kana akabuda mujeri zvekuinda kuLondon kuti aaplaye visa rake rega harichabudi guys. Haribudi visa rekuti maititi vari kuenda kuUK kunoita business. But akatora visa rekuAmerica oti ndakuinda kana kuti Tinashe ouya oprocessa paperwork yake oti ndakunogara nemukadzi wangu. Vanogara zvakanaka, munozviziva izvozvo. She will have a better life. Saka Cat family, don't tuka Tinashe for now. Musamutuke. Vachiri Cat father, vari kurwadziwa. You can feel pain. You can feel pain in Tinashe's voices. You can feel a certain percentage ye love. Guys, ndoda kuudzai chokwadi. Ndoda kukuudzai something chinoitika vakadzi muri panapa imimi tiri ameno 200 and whatever. Namba yevanhu vatiri panapa. Do you know zvinoitika nevarume? Varume, they can sleep with you. Akavata newe 2 days, 3 days. Anenge atonakirwa tomaka maki yake hausisina chinoshamisira. Ichocho ndicho chokwadi. Imimi vese vakadzi muri panapa munozviziva kuti murume akavata newe, even if dai Tinashe anga achingori neexcitement kuti ndoda kumbosvirana namaititi ava vanozviti celebrity. Mazuva vakagara vari kuAmerica. Dai akangovakwira kavakwira every day aitokwira because he was excited. Dai akatovadhampa ipapo. If Tinashe dai anga asingade maititi achingoda zvefemu zvamunomuti Tinashe aida zvefemu, dai akatovadhampa ipapo 1 month yese aidla mahara. 2 months dzanga dziri feli kuAmerica, Tinashe aidya bota every day. Zvekuti dai anga asina ka-element of kuda mukadzi, dai asina kuteverera kuZimbabwe. Inini Tinashe aexplainer, I still feel Tinashe angane element ye love, angane element yekudawo kuchinja Feli semurume, but Feli nefemu yaanga ave nayo, Tinashe was not stable enough to control Feli. Tinashe lacked stability, finances to say no kuna Feli. Because anga apinda and he had no power yekuti no or yes. He had to play along. I'll give you an example again of another celebrity couple yatakaona isusu. Same nezvaFeli naTinashe. Whitney Winston akasangana na Bobby Brown. Bobby Brown was coming from the ghetto. Bobby Brown was a small little boy coming from the ghetto. Sisi Whitney vanga vatoita make her life. She was living the celebrity life. My Titi was living a celebrity life. Ndoda kuti vanhu munzvinzwisise my example andiri kukupai. My Titi was already living a celebrity life. Vari kudya mari dzemaraundi. Icho ichokwadi. Vari kudya mari dzemaraundi vachiti ndozoreplace nemari dzemaraundi. Tinashe comes. He's just another unknown person. Hatimuzivi Tinashe. Tinashe aingoendawo kuma inbox evakadzi, but tanga tisingamuzivi.
He's just another unknown character. Tinashe comes up, osangana na maititi. Whitney Winston asangana na Bobby Brown. There are people vakablema Bobby Brown kuti iwewe ndiwe wakakonzera kuti Whitney atore madrugs. But we need to understand kuti Whitney anga atove mucelebrity kudhara, atove nefame, atotanga abuse, substance abuse. Maititi vanga vatotanga kutora kudla mari dzevanhu. She was already enjoying mari dzevanhu. Tinashe came in. Whitney was already enjoying fame yake achitora substances. Bobby Brown came in. These guys kana vasina the voice. Men vanotega along, but they will not have the voice. Tinashe lacked the voice. This is why tinoona kuti Bobby Brown nanasi mupenyu, he moved on and ari kurarama life yake. Sisi Whitney vakashayika. Because even after this guy akaramba akashingirira, but munhu airana relationship ndi Whitney, not Bobby Brown. In the case yamaititi, munhu airana relationship yaTinashe namaititi ndi Felicitas, not Tinashe. That is the only problem that happened per marriage yamaititi na Felicitas. Felicitas continued being the man in the relationship. She kept abusing my powers. Vanhu vese vekuZimbabwe are very abusive. Ndozviziva izvozvo. Munhu wese wekuZimbabwe anokwanisa kungomuka achiti ndiri musiteni nhasi. Munombozviziva? Munhu wekuZimbabwe anokwanisa kungoti zvoni, hey, I'll deal with you. I am connected nevanhu, ndinoziva vanhu inini. Hey, Tinashe was threatened on so many occasions achinzi zvoni, if you don't leave, ndichakuuraya. He says kuAmerica akathreatenwa akanzi zvoni, you never come kuZimbabwe, I'll have you killed. Ndobva aenda kuna lawyer. Pamunoona, this is his explanation, kuti pamakatanga kundiona ndakurekodha manhingirikini angu naFeli, maconversations angu naFeli, inyaya yekuti lawyer wake akamuudza kuti nyaya dzedomestic violence kuAmerica dziri very strict. Tese tinozviziva kuti kuma-European countries domestic violence is not allowed. So Tinashe was advised na lawyer wake kuti be very careful with this woman. Keep recording my conversations in case akazonokuripotera something else. Tinashe a break her down, guys. Achiti zvoni ndakaripoterwa kubasa. Achema Tinashe kuti the pain I went through, kuti ndakanyorerwa tsamba kubasa ndichinzi ndiri murapist. Akarepa ani imi Tinashe wamainyorera tsamba kuti Tinashe murapist? Ndamukumbira kuti ndokumbira kuita interview. I'm a neutral person. I'm a neutral person. I love my titi. But when it comes to being an intellectual, I become neutral because we want to hear the truth. Kana takuda kunzwa chokwadi, unoita neutral. You don't take sides. Hautori ma sides. If you want to hear chokwadi from people, hautori ma sides. You become neutral. You don't become Team Ningi. I'm not Team Ningi. And I love people, but I'm not their team. I'm not part of the team, but I love people. That's what we need to understand as people. There is so much that was happening. Nyaya yemari
nyaya yemari. Tinashe ataura kuti he was aware when he met Feli, vaizviona kuti mari was not there. Tinashe also paaiona Feli pamapictures, he thought Feli was some glamour. Ndiana Bonangi Mateba. Pamwe ndofunga aitomukompeya kuti vanhu vane chibhanzi sana Bonangi Mateba. Ndatopinda. But Tinashe apupura akati aiwa inini ndakazoona Feli kuti Feli haana chinhu guys. But ndakamuaccepta akadaro. Ndakamuaccepta imi mese pasocial media musati maziva kuti Felistas haariri. Felistas haana mari. Iko zvino takuzviziva tese. But we still love Felistas. Asina mari, ane mari, we still love her. But we now know, because we were, most of us were thinking kuti chibhegi chiripo. But Tinashe akatitangira kuziva. Akazviziva aka-accepta. Akati kuAmerica muri kumboremember. Pandakatanga kufollowa Feli nini, ndakatanga kumfollowa nenyaya yaTinashe Maposa iyoyi. Achibuda muhotera so. Akaita inonzi chiko Brazilian ndio inonzi 360 closure, 360 closure. Akaiswa makeup yemusuya makati Rihanna. That was my day. I said I want this lady is nice. The transformation was beautiful. Achita munoiti catwalk. Achifamba achibuda achipinda motikari achivhurirwa motikari. That was my time where I was like, wow, I want to follow these two. Popandakatanga. Tinashe ano takatomboispenda mari because vaihaya vanga vakagara muhotera. So at some point tinotuka Tinashe kuti anga ane ma other intentions, but anokwanisa anga angodawo munhu. Ane zvaanga akatarisirawo. You know what? Let me tell you something. Imi vakadzi nevarume vese vari panapa. Kana uri murume muna 2023 uchifunga kuti unongoroora mukadzi wekuvata naye, iwe ndiwo unenge uri dofo semurume. Kana uchiroora mukadzi unotanga wagaya kuti what is this woman going to bring on the table? Muri kundinzwawo varume vari kuteerera pano paplatform. 2023 hakuna murume anongoti zvoni what ndiri kungoroora mukadzi wekuvata naye. Munombozati kuvata kunongonakidza less than, kana ukatoona baba vanodhonza chaiko chaiko munokwanisa kuita less than excitement less than 5 minutes 10 minutes. Mukatoenda 10 minutes vanenge vari vedu ava vanoputa mbanja ava. But varume vari nomo 5 minutes chinenge chatochaya tatovata takutoridza ngonono. Tozomuka futi toita dzimwe 5 minutes. Saka mukaverenga ma 5 minutes awa panopera the whole month haasviki kana 120 minutes. So it's not important nyaya dzemachira idzi. But you are looking for a partner wauri kuzviti what are they going to bring on the table. So Tinashe akaonawo maititi, akaona weakness, akaona strength yamaititi. And he accepted kuti chero asina mari mukadzi uyu, but ne-strength yaanayo we can build our life together. Tobuda muzvikwereti, tobhadhara zvikwereti, then we carry on as a family. Avunzwa nyaya yezvikwereti kuti waiziva here kuti marini, aramba Tinashe akati I had no idea. Pane mari dzaakaudzwa, but mari dzakazobuda iko zvino dzichitaurwa nevanhu, he had no idea. Price yemuchato, avunzwa kuti iwewe wakaenda ahead nemuchato. Muchato wakakosta so much. Tinashe akati zvoni, as much as anga akaiswawo mugroup revanhu vaiita wedding preparation, he was not aware of a lot of things that were happening. The venue, the chikopokopo, he had no idea. Iye aitofungidzira kuti imimi masapota muri kunopa presents. Remember ndichikuudzai kuti idea yanga iri pamuchato
yanga iri yekuti ndatiite muchato vanhu vachauya vachitipa zvipo. Tine 1 million followers, but vanhu vamwari. I don't know how to say it. There's a word that I want to use, but rikundirasa. Vanhu vamwari. Let's learn to understand kuti 93 followers on Facebook does not mean anything on the ground. 1 million followers on the ground on Facebook does not mean anything on the ground. Pa 1 million unokwanisa kuwana vanhu 30 vanotokuteverera, because we need to understand munhu wese ari busy kugadzirisa life yake. Izvezvi kukanzi maititi vari kuuya muno muCape Town, guys, inini handindi because ndenge ndiri kubasa. Hapana pandichasiya basa ndigoti kwaenda kunoona maititi. Vanhu vandotenda kunoona inini vanhu inini muno muCape Town. Toda kuudza ichokwadi, muno muCape Town ndakangoenda kushow 2 mashow andakaenda because I wanted to spoil myself and I wanted to feel kuti zvinoita sei kuti ndimboendawo kuma international singers. Ed Sheeran was in Cape Town ku Greenpoint Stadium for 3 days, 3 consecutive days. Security was umunandi, and I love security. I love magatherings ane varungu nemakaradi because ndizvo zvandakabvira kuZimbabwe kuti ndigozomikisawo nemamwe maraces, not kuramba ndakangosungana nemaZimbabwe nari toxic. Saka ndinoenda pakaungana varungu. It was nice. We had fun. Taenda kwa Ed Sheeran. So that's fun. Taibhadhara more than 1.5 ticket one. It was okay for me. Then itabva taenda kupi kune imwe John Legend came foot. Izvezvi ndikuswera ndichingomunetsa kuti you promised you were going to come back to Cape Town, because I went to his show when he came. Akaitira ku casino inonzi chiku Grand West Casino. His show also, mashows ake angari Thursday, Friday, Saturday, Sunday. John Legend akaita 4 days. We went. I remember when I went kwa John Legend, I went with my partner. We had fun. Pandakaenda kwa John Legend ndakatongobuda ndiri kubasa. Zviya zvekuti kwai unogeza uchichena ndezvenyu unenge usina mari. Ndakangobuda ndatonoti ticket rangu vandatoenda kushow. Ndisina kana juzi mumota, ndakatonhorwa zvangu but ndakajaiva ndikanakirwa. So this is one thing people need to understand. Mashow hour, it takes courage kuti who is the person coming. Not everyone who want to go and see. Ndiudzeiwo kuti chero Madam Boss akauya kuno Cape Town. Ndonodzidzei kuna Madam Boss. What do I benefit kuti ndiri kunoona? Handisi kushora. But ndoda kuti mungonzwisisa kuti what do you... There are people that we are supporting pamapage, pasocial media. Tabva kumabasa edu. Taneta in our homes. Tisachade kuona generation yakanguri yaita kuvharini. Tomboti regai timboona vanhu vari pasocial media. Hazvireve kuti ndoda kuvateverera kunovaona kuona life yavo. Never. I will never do that. And I know there are a lot of other sensible people vanoita seni kuti tinospenda 10 hours tiri paFacebook. Izvezvi nini ndine appointment nhasi Thursday, ndine appointment yangu na 3 o'clock. Ndichabva panapa na 2 o'clock. Saka kubva makuseni ndakanditori paFacebook because handina zvokuita, ndaita ma-phone calls angu. Instead of me feeling bored ndiri mumba, handisati ndageza futi. Ndakakudzai inini kuti handina pressure nekumukira kugeza. Ndiri pamba alone. Ndichageza time yangu yandoda ndoenda kubasa. But this is what you need to understand. Hazvireve kuti kana Tinashe Maposa akauya izvezvi muCape Town ndotomhanya kunoti ndakunoona kuti Tinashe Maposa. People don't do that. So the biggest problem that happened pamuchato waFeli, Feli did not realize kuti vanhu vari kumupa ma-gifts, vanhu vaiita maround vakawanda vanga vari vekuLondon nekuSouth Africa. Vari kushanda, vashandi vari kuLondon nevashandi vari muno muSouth Africa ndo vaipa Feli mari dzemaround. She did not realize that those people cannot sacrifice
kukwira bhazi kana kukwira ndege kunosapota Feli kumuchato kuZimbabwe. Dai ndanga ndiri Feli naTinashe, zvavaifana kuita, vaifana kuita GoFund. Do you know inini izvezvi ndichagadzira GoFund yangu. GoFund haurambidzwi, unongoita, unokwanisa kungocreata yako GoFund yaunoda, unongoisa whatever zvauda kuisa kumberi. Dai akangoti zvoni GoFund for my wedding expenses. I want to do a wedding for people. Dai vanhu vakamuisira mari before vaita muchato. But pakakanganisikwa. And in the end, because Feli ndiyanga ari baba vemumba, Feli ended up going to jail. Tinashe is free. Tinashe will never be sued for any nyaya dzemari. Because Tinashe akashika mari dzimwe dzatodyiwa. Tinashe akashika ataura kuti akatombotaura nemaelders kuti nyaya dzemari idzi dziri kubuda dzewedding dzekubhadhara handisi kudzigona. Hama dzake dzikamutaurira kuti munhu haroorwe ne1 day. Ichokwadi, chero ini pandakaroorwa ndichibvisirwa mari, pakabviswa mari hobho. But I remember anasekuru, even my husband, achiti izvoni, imwe mari takutombosiya because munhu haapedze kuroorwa. Munhu haapedze kuroorwa munosiyawo pekuti munodzoka futi muchiti tadzoka zvichinakidzawo. So munhu haapedze kuroorwa. Chero vanhu mukaita mazikwati-kwati emari, hamupedzi sekuti tapedza kuroora. Munosiyawo pamwe pamunodzoka kuitira kuti ambuya vapote vachiti komukuwasha usati watenga dhirezi rangu wani. Handi muri kuzvinzwisisa. So Tinashe aiexplaina, aitaura. Hanzi Feli, guys, hanzi Felistas asikanaka. Hanzi Feli aimuti izvoni, iwewe kana usina mari, don't worry. I have people that are going to sponsor my wedding. ZANU-PF corrupted Felistas. You like it or not, guys? And I want you to know this thing. ZANU-PF corrupted Felistas. ZANU-PF gave Felistas kamweka power. ZANU-PF iko zvino ndiyo yamedza Felistas kumuendesa kujeri. Muri kundinzwisisawo market family. If you are to blame anyone, blame ZANU-PF. ZANU-PF gave Felistas power yekuti afunge kuti she is untouchable. Even kuvarume or wherever. Inina memadha ne. Ndogara ndakakudzai ende ndicharamba ndichikudzai ende ndimborege because ndiyo greatest achievement. Ini mwana wangu ndidoctor. Asi izvezvi ndinomuudza kuti Kimi, I know ukamira pane vamwe vakadzi, you feel you've got the power, you feel you are elegant, you feel you have achieved the highest. But my dear child, kana wasangana nemurume anokuda, you shall humble yourself as a woman. You shall be submissive to your husband and let your husband love you. Mukadzi kodzero yako ndeye kudiwa nemurume, not kutonga murume. Muri kuzvinzwa vakadzi muri independent pano. Kana mafunga kutonga muiwane marriage, ndokudzai chokwadi. Ukafunga kuti iwewe uri kushanda, chero uri kuti uri nesi, chero kazviti ndine business randiri kumhanya semukadzi seni Penelope zviti ndinoisa masolar panel. Ofunga kuti kuisa masolar panel unodzoka uchitonga murume mumba. Hakuna kwaunoenda, unotambura uri wega. You need to be submissive. You need imba yese kuti uisustain, you need to be a submissive wife no matter what rankings you have in life. Muri kundinzwisisawo. I have watched my mjuru vaya vari vice president, vari MP. Vakarambwa nemurume wavo Knox Nongo. Ainzi Knox Nongo ne? But pese paitaurira mai mjuru about the husband. Vaimupa imwe respect. So as a child I used to watch that. Ndizvo zvandai observe ndikati, so kana ukaita murume chero kauna murume achipengereka, you keep quiet, you don't say your dirty linen in public. Makambonzwa mai mjuru vachituka murume wavo, even in death.
tese takakura tichinzi mai mujuru vakasiyiwa nemurume wavo, but hatina mbonzwa mai mujuru vachituka. Ndoda kukupai maexample. Ini ndinotaura chokwadi, chero mukandivengera chokwadi kubva ndine 2 years ndaingotaura chokwadi kusvikira iko zvino. Chero mumuri medu vanozviziva kuti pena notaura chokwadi. Indotaura chokwadi. Ukada kuzvida, Feli akakorruptwa neZanu, guys. Cat family, let me tell you right now. Let me tell you the reason yandakatomirira kutaura nyaya dzaketi dzaFeli. Reason that I have stopped talking about nyaya Felistas. Remember ndakambouya nchiti Feli ari out. And then I just went quiet. Right now, what is happening kuna Feli, she needs our prayers. Because ZANU PF yakapa Felistas mapowers, yakamupa platform, vanhu akafila power kuti yes, I can get to the highest office of the ruling party. Ndasvika kuna president. But tinogara takataura kuti ZANU PF inokushandisa ego kudhampa. Right now as we are speaking, we don't know future yaFeli kuti yakamira sei nenyaya yeZANU PF. ZANU PF iyoyi yamakaona achimira nayo. Right now, iweneni, we don't know future yaFeli. Because Feli kuinda kujere. Vanhu veZANU PF. Muchida musingade vanhu veZANU PF vari behind it. Are they making you to learn a lesson? Are they using her as an example? Iye ega ndiye achazviziva kuti zviri kufamba sei. But ZANU PF will use you, dump you, and leave you to rot. And that's what they are doing to Felistas. It's unfortunately, dai akakurumidza kuzviona kuti vanhu ava vasi right. But she enjoyed the power. Guys, kutonga kunonakidza, bvunzai inini ndinomboita maproject, ndine varume pakambani. Ndinenge ndine mazirume. Kureva mazirume, varume vane vana vane mhuri, ndoti guys, the project, let's go work. Ndinenge ndakamira zvangu ndiri kuzasi ndoti hey, mazodii, but handizoite hey wekuzvishanganira zvisiri. Ndinenge ndichitawo hey ari productive. Zvekuti kana chero ndichifamba so ndoona vanhu, kana chero vanga vakarelaxa so ndoona vanhu vachimhanya kuti uyu. Apa kubasa vanditi Penelope ka, vanonditi mukoma. Vanobva vati mukoma vauya. Handi muri kuzvinzwisisa. Ndizvo zvavanondiita vanhu vekubasa. So you need to understand. Yo, let me see, how do I phone this guy? Ndikufana kunoona na 2 o'clock. Na 3 o'clock ari kundifonera now. Ari kundifonera, mirai tione. Handina number. Yes, good. Tinayo. Mirai ndifone panapa. Tinayo message. Tinayo, mirai ndimfonere panapa. Because zvingatodhakwa kandikasaenda. Amena akaansa. Okay, close. Right on. So, ladies, I want to tell you something. We are living in an era, sevakadzi, where we are experiencing. It's very nice to experience power. It's very nice to experience freedom in life. Ne? It's the most beautiful thing. Inoitika kumunhukadzi is just you having freedom kuita zvaunoda. Muri kundinzwisisawo. But all right. Mirandidai so. Mirai. Oh, okay, good. Mirai, I think in. So at the end of the day, it's all I wanted to say to you guys. Kuti freedom. God has blessed us as women, ye generation ine yaturikurarama, kuti we are able to afford tichizviriritira life dzedu isusu.
but it doesn't mean kuti varume vedu havadi kurespectwa. Murume wese anoda, murume wese anoda kudiwa, anoda kurespectwa. Bamnini, hevoi maswera. Hondiya kuzotora izvezvi. Alright, ndakutouya ndipei 30-45 minutes ndosvika ipapo. Manyai. Alright, thanks dear. Handimanzwisisa kufamu ndinoita zvekutengesa nyama futi. Ndiri kumasola, ndiri kunyama futi. Vanoda kuhodha nyama muCape Town muchiita resale. Ini ndotengesa nyama futi. Asi handiuyi kuFacebook. Handiuyi kuFacebook because market yangu ndakaitanganisa ndauya kuFacebook. I distribute beef. Remember, muno muCape Town tinongo ndakutoshama pamberi penyu. Ndakutochinja. Ndisina kugeza, ndakutoenda futi kufamu. Ndozogeza ndadzoka azvitikonese kuita nengirikini. Let me call my friend Zodwa also to tell her that we need to go and get the meat now. Kana ndichita futi ndoita nemaSouth African because maZimbabwean munonetsa. Because maZimbabwean munonetsa. Mazimba here tinonetsa. Unofana kublenda kuti zviite musha. Chita nemaZimbabwe. Ipapa unoenda usina. Handina kugeza ndakutongobuda shandozogeza ndauya. Handi manzo uchidzi izvezvi uya pano. Saka ndakutongoenda ndozogeza ndadzoka. Tanga tambonzi munouya na 3 o'clock. Zodwa, how are you my dear? I'm fine, how are you? I'm fine. Ungapi wena? What? Shepherd says come now to the meet. So I'm coming there, then we go. Oh, okay. Yeah, because he said now there's little meat. So you know me, I pressed my orders. I get the favors. So he said it's best we come Okay. now. All right, okay. Okay, I'm coming now to get you, ne? So guys, that's the thing. Be a humble woman. Chero chishanta murume hana basa nemari yako. Murume mumpanoda respect. Varume vari panapa muri kunditerera. Vaudzei vakadzi ava kuti murume anoda kurespectwa. Iwe mukadzi unoda kudiwa. Ukaona wasangana nemurume. Ukaona wasangana nemurume anokuda ladies. Haumbofi wakaita problem. Kunze kwekuti iwewe chaunofana kungomuita murume iyeye. Kumuda umuti baba ndokudai. Ndizvo zvinongoda varume vedu ava. Havambonetsa, vanongoda kudiwa. Ana Tinashe ava vanoda kudiwa. Mukaona a lot of kids varume ava. The boy child ane ma-problems akewo. Vanoda kunzwi kwawo. But at the end of the day, vanoda mukangozviziva kuti varume vanenge vana. Varume vanenge vana. Vanoda kutreatwa sana Kimberly. Ndikakuudzai kuti Kimberly ane 24 years. Ndichiremba asi akafona ipapa akadhakwa. Anotanga kuchema. Mami. Sisi vane 25 years. Vanofonera mai vavo vachichema. But hapana pandinomuti, hey wakura. Hey futseki. Because anoziva kuti kuna mama, I will go and pour everything. Saka murume anogoda kupiwa comfort zone iyai. Panapa pamba zvandinomboitwa. Ndoda kukuudzai. Ndakakuudzai kuti inini ndinodanana nemwana ndiri younger than me panapa. 1. Number 2. Chibanzi. Foot. She's 25 turning 26 this year, my dear. She's 25 and turning 26 years, and she's a doctor. And she is a doctor. Ndiana arikuvunza. Ndimaita fuma. Ladies, you know what? Takawanda takadaro ne. I'm going to come kuvakadzi that want to help other ladies. I think this is what I wanted to say to everyone. Kune vakadzi vese. Yesterday ndakaita life yangu. And I was so grateful ndichiti my daughter atowana her first contract of the first job. I was explaining that it's not easy to be a single parent. So I am going to come up with a plan where we can have
a platform yatinobetserana. I want to support the girl child. My foundation is more about the girl child. So I want kuti tiuye together. I'll ask for wisdom kubva kuna Mwari to give me more ways on how to plan this and how we're going to work on it, so that we come up as a group. We will definitely open a group. Ndichaisa WhatsApp angu a group. No, she's a doctor. Ndine mwana musikana. Not mukomana. Ndine mwana musikana. Mwana wangu musikana ndiye doctor, not he, she. So kana taita come together. We want to open a platform where we'll be helping vanhu vane vana vasikana out there vari kuomerwawo nemaschool fees, vari kuomerwawo. It could be kuti mwana anenge ane condition, but it has to be a group yevanhu. We will have people vanenge vachida kubetserwa in the same group. We will also ask people vanoda kubetsera in the same group, mabenefita nemadhona acho, to come together tichiongorora tese pamwe chete different stories anenge achiafectwa nevamwe. Then pamastories pane vakadzi vachaita come up nemastories avo, toona isusu tese, we give a judgment kuti who deserves to be helped. Pane vamwe vese taneta nekungonzwa nyaya dzevarume pasocial media, toda kumboitawo nyaya dzinobetsera vana vedu. Ini semubereki akarwadziwa kudzidzisa doctor, toda kubetserawo umwe munhu adzidzisewo mwana wake aitewo something. Vaite mapilot, vaite mapilot, vaite hameno mamwe majobs ariko ikoko, vaite maelectricians, vaite whatever. So that's what we will be going. Takusvika 100,000 tine vanhu hafu vanotituka nehafu vanotidawo nehafu vanongouya, but tichabetsera vanhu. Chero vanotituka, you are welcome. Chero muchitituka si mune maproblems ekuti mune vana vasikana vanoda kubetserwa, you are welcome. Hatisi kuzoti ava ndeve MDC ava ndeve ZANU saka tikubetserei. Tinokubetserai tese. We will be helping each other. We will help each other. Guys, apa weti handiri kunhuhwa, mirai ndimbonogeza downstairs ndibude. I'll talk to you later. Hai nikugeza ndimbogezi. Chikwambo changu chakanditi usageze. Kutsvaga mari usageze. Chikwambo chekwangu chinonzi usageze. Kana baba vauya ndivo vanofana kula chete pakagezwa. It's really life. Talking on Loveness's page. So guys, thank you so much. Really good idea, my sister. Well done. Clara, thanks so much. This is what we need to do. I really want to look out for the girl child. So people will come. We will open a WhatsApp group. People will come with their stories. People will pick up a child that you feel, kuti, this one needs attention. Then we help each other. Kuti, let's see how best we can help this child. To end up another child. We want to help the girl child, ne? Kana tichiti, we want to help the girl child. Isu vanhu vakuru takatove disturbed kudhara. Let's help vana vadiki vari kuuya vari kukura. Yeah, I'm also happy kuti Tinashe pulled his heart out. And you know, I was ndanga 4 hours ndiri palife iyoyo pavatanga. Ndikatombotanga ndati I want to have an interview with you. But ndanga ndisingashandise Penelope African Princess, ndanga ndichishandisa page rangu rebasadi. Ndikaramba ndichingoprota kusvikira atanga kutaura, which is a good thing. Clara, I'm definitely going to count you in. We want people that want to help. We want people vanoda kubetserwa. Then we will help each other, tese, and see how best we can do this. I love you guys. I'll keep coming with my ideas. Ndakakudza ikuti the minute page richashika 100,000. Tofana kutanga kuita zvinhu zvine musoro. Let's make a difference in the world. Isu sevakadzi, we have the power to build or to destroy. Nyika inovakwa nemukadzi.
nyika inoputswa futi nemukadzi, imba inovakwa nemukadzi, imba futi inoputswa nemukadzi. Kana ukaona kuti hamusi kunzwisisana mumba, itai, endai kucounseling. Learn also kuti zvandogara nichitaura kuti gara uchifungawo kuti ko inini ndiri kutadza papi. Usaite kuti iwewe chete ndiwonogona. Zvibvunzewo kuti saka inini ndiri kutadzawo papi. That's how you build relationships, guys. You also have to understand at one point unotadzawo. Bye bye, ladies. Have a pleasant day. I love you. Bye bye. Otherwise, I'm not gonna go.